Institutional Innovation Cell, AICTE, Government of India, New Delhi. We are truly privileged to have esteemed guests joining us to praise this occasion. Sing to him, sing praise to him, tell of all his wonderful acts. From 105 let us commence this session with a prayer song. I kindly request the audience to be on your feet. You are filled with compassion and mercy and grace, with your banner of love over me. I am longing to see you one day face to face, and to be with you endlessly. Lord, how lovely you are to me. Lovely Lord, you are all to me. Lovely Lord, full of purity, worthy of honor and majesty. Lord, how lovely you are to me. Lord, how lovely you are to me. Good morning to everyone. With his blessings, I know wherever he is, his blessings will always be with us. And our dear principal, Dr. Shrikant, with both our vice principals, Dr. G. Gayatri and Dr. Shalini Mahal of both the Shift 1 and Shift 2. Also with I welcome and take the privilege especially to welcome our chief guest of the day. Thank you, sir, for taking the time and coming for us over here. We all welcome you. Happiness is remembering the old college days. In between of freshers and farewells, our lives all happened. So it's a great joy today to welcome Akash Babu sir. He is an alumni of our MGC college, and it's a very proud moment about that. He is a cybercrime engineer and a robotics trainer by passion. He is also an alumnus of the KLES program, which is a high school exchange program, wherein he spent an academic year in the US, fully funded by the US government. Along with this, he is a registered space tutor with ISRO. So that's a very big privilege for us to be associated with him, and he coming here today for us and doing this program as a resource person. So thank you so much, sir. And I will welcome you. Thank you, sir. Thank you, Sarah. Psalm 136:3 says, "The Lord has done great things for us, and we are filling with joy." Next, I have the honor to invite our respected principal and president of IIC, Dr. Shrikant, to offer his facilitation for the program. Honorable Secretary Father in absentia. Special guest, our own alumni, who was sitting on that side a few years back, now is sitting on this side. So, that is where we want you to take inspiration, and that should serve as a motivation for you people. And this side seat is always vacant for you in the coming years. Right? So, you please understand that 2023 passed out BSc Computer Science. So, Mr. Akash, respected vice principals, IIC, convener IQAC, coordinator, faculty members, and my dear students, a very happy morning. So, what is the topic today? Here. So, what is the topic? Right. So, in today's world, innovation is the key to success. You cannot help but be innovating. That is the most important thing that you people should be remembering.
that without innovation, there is no success. So anything and everything you do, we should be innovating and we should be seeing how differently we can do. What is that we should be doing? What is that we should be learning? And the most important thing is the learning. So from the learning, what is that we are able to develop and do? So that is the most important thing. And all of you might have heard of the story of Thomas Alva Edison, is it not? So Thomas Alva Edison, who invented the bulb, and he invented the bulb after so many failures. So he did not invent it the very first time. So he did so many things, he failed so many times, but at last he discovered, he invented the bulb. So when asked in an interview later, he said about the failures that he encountered. He said, I have found 10,000 ways of how to not to manufacture a bulb. Do you get it? So his statement was, I found 10,000 ways of how to not manufacture a bulb. So that should be the spirit. So we can fail. So there is no problem. There is no success at the first instance. Okay, that is what I want you people to understand. So when you embark on a journey, when you try to do something different, when you try to innovate, when you try to invent, there is no guaranteed success first time. You may encounter failures, but you will have to relentlessly go on and you will have to work towards your goal, objective and establish that. So you should not resign, you should not feel bad because you have encountered a failure. So, and discoveries also happen accidentally. So you know, Vasco da Gama made a navigational error and today we have America. It was a navigational error, Vasco da Gama. So maybe people feel now Vasco da Gama should not have done that error. Okay, so with the US as the supreme power and doing so many things, so you really do not know. Sometimes your errors also can result in certain good aspects and good things. And of course, talking about our own Dr. APJ Abdul Kalam. So he was a missile man of India, and he said, dream, dream, dream. The dream should not allow you to sleep. Dream is not what you get in your sleep. The dream is something which should not allow you to sleep. That is what he said. So you need to take these words, you need to understand how these people, and even he encountered failure. Dr. APJ Abdul Kalam did not get success. Even his project initially, it fell into the ocean. So there were some crores of loss. Then only he perfected that, and then the mission, the ISRO, so with which Akash is also associated. So you need to understand that it is not, people don't get it right the first time. There will be failures, there will be loss, but in spite of that, you proceed, you accomplish, and you make a mark for yourself and for the country. So, innovation does not guarantee you success the first time itself. That is what I want you people to understand. So, from idea to impact. So how it is impacting, that is what you need to understand. So when who's that? Larry Page and Sergey Brin. Who are they? Larry Page and Sergey Brin. So as Stanford University students, they wanted to search certain aspects. So they embarked on a search project and they used the internet. And today you and I are using Google. They are the people who developed Google. As Stanford University students, they started searching on the net and they improvised the searching process. And today there are over 8.5 billion searches happening in Google per day. It is for their project, they wanted to do something. Larry Page and Sergey Brin. And today it is the top of the world, global. And Google, everybody wants to be associated with. Google, want to work for Google, and definitely how many times we have used Google in our day-to-day life. Right? So,
that is the power. So, idea to impact. Larry Page and Sergey Brin. Now you are able to understand. So, as university students, they started something, search. They wanted to search and they improvised the search so much that today nothing can beat it. And it is being used worldwide. So I want you to understand, friends, that something which started very small, which started for their own requirement, today it has become a requirement of the world. So please be aware that you need to be always having certain qualities. The number one quality is you need to be curious. That is how you will be able to develop. So innovation to implementation. So unless and otherwise you have these qualities, you will not be able to achieve the today's agenda. So you need to always be curious. You need to be always be persistent. So you should not resign. That is what I told you. First time you will not get success. So you should be curious. You should be persistent. You should be collaborative. All alone, nothing works. So you need to be collaborative. Networking also should happen. So you need to be collaborative. And most importantly, you should be action oriented. If that is missing, then you will not be able to achieve anything and everything. Okay, so on this note, I would like to once again extend a warm welcome to Mr. Akash, an alumnus 2023 passed out of BSc Computer Science to the campus. Back on a different note, and congratulate the team of IIC for organizing programs of this nature. So he is like a super senior, so feel free to interact with him and get to know, and he has a lot of ideas, and he is already a man of substance, and without an office he is doing so many things. Am I right, Akash? So he does not have an office, but he is doing so many things. Okay, let me not talk, he will talk, and you better interact with him and listen how he embarked on his journey, and what made him that what he is today and why he is sitting here. So you will all understand when he starts interacting and when he shares his story, how he got this. So wishing you all a very happy learning, and most importantly, just feel free, he is your super senior. Okay, very much MGC, and wishing you all a happy learning. Thank you. Thank you, sir. I now kindly request our Principal Dr. Srikant to present a token of appreciation to our resource person. Because let's be honest, they deserve more than just our endless gratitude and the round of applause. Thank you, college, for providing this such a great opportunity. It's wonderful to be here actually. I passed out on 2023 of like 2 years back. So yeah, it's been really good and a life-changing. Sorry, you have to be a little louder because Okay. this is recorded. Sure. And this will be uploaded in our college YouTube channel. Sure. Maybe you want a hand mic? That also works. We walk a lot. So first question, this is not a classroom, so you will not have to be like, don't get that vibe of a classroom. I'm like, just 23 years old, so you don't have to be like I'm a professor. Though I take classes everywhere, you don't have to be like I'm a professor. You can be normal and be chill. Ask any questions you have. So, first question, Tamil or English? See, you talk in English. If they don't understand, you can ask. Super. So, I'll switch between Tomorrow you want me languages. to be that or not? No, Yes, ma'am, yes, ma'am, and then listen in definitely. English. He's also from your department, right? Ella, yes, ma'am. So yeah, I'll switch between languages. So just so you don't guys get bored or sleepy. So the topic for today is from idea to impact. I'm not gonna take a lecture for you. I'll be sharing my experience which I had throughout the year of past three years, and the success I faced and the problems I overcame.
and the collaborations I have now, and I'll give you a little gist of what was my breaking point where I switched to robotics and IoT and stuff. Are we on the same page? Purida? Is it okay? Okay, bro. Super. So that's me, Akash. This is Shevas Ali Khan. We both run the company, which is called Codepotics. Oh, there is a mistake. The V came down. Okay, so that's me, Akash. So how we met? We went on a KLYES program, that is a youth exchange program, which was sponsored by the US government. So we had got a chance to travel to US when we finished our 10th grade. So 10th முடிச்சிட்டு we had a chance to travel to US together. சென்னையிலேருந்து South India there was 4 people got selected for this program. One was me and one was him and 2 other kids. So மொத்த இந்தியாவிலேருந்து 35 students departed from India on 2016 and 17. So அப்படிதான் I met Shevas. We had a similar passion for robotics. நான் வந்து ஒரு 7th 8th robotics பண்ணிட்டு இருக்கேன். Shevas learned robotics when he was in US. So we had similar passion. So அங்கதான் ஆரம்பிச்சது. அதுக்கப்புறம் we became really close friends and we started our own company sharing the passion and teaching kids. Questions? அவனை கொஞ்சம் ஸ்பெஷலா கவனிச்சுப்பாங்க. சொல்லுங்க. Friends அந்த மாதிரி இருக்கு மனசு. ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கணும். Oh, friends அந்த மாதிரி இருக்கணும். Sure. So in past one year we covered 4,000 plus students across South India, and we had to get into US. This is our goal for this year. So 4,500 plus students and 55 colleges and schools were impacted in this 1 year, and we are connected with 15 cities across the south. So from Bangalore, Kochi, Trivandrum, and I also work with the Tamil Nadu government. So each week I cover one city in Tamil Nadu. So it keeps on adding up. And this is a glimpse of what we do, how our class setup is. We take classes from school students, college students, and also we take teacher training too. That is the last picture referring to the teachers from all international students. So that was organized by the Madras University. So I also work with the Madras University of Madras. This is our last year. Last year I mean the academic year. And the cycle. So last academic year we got recognition from the Adyar Times and Times of India. These are the 2 papers were written on us. So our major collaboration is first the US government and the American Center. American Center வந்து US consulate போயிட்டீங்களா? Germany bridge பக்கத்துல? Yes, no? Okay. Ceremony போங்க பக்கத்துல. So American Center. So we take classes there. For past 2 years we have been taking classes there, and we work closely with them. And this year we started with the Tamil Nadu government to take classes for all the model schools in Tamil Nadu. So we get to travel every single week to all the government schools. That's super fun because or one day of class you get to meet around 300 to 600 kids. That is a handful of students. It's crazy. And in past 3 months we are now registered by the ISRO as space tutors, me and Shevas. So from this year we'll be taking space related programs, CubeSat and IoT and space and physics. It's fun, trust me, it's not that boring. All lined up. Yes. So question to you, what is that one idea which you had but never acted on? It can be anything. It can be your passion, it can be something that you're good at, or it can be something that you like. Questions to the audience, the students. I won't bite you down, you can answer. I'm not a teacher. Just share
what is that one idea you had? என்ன இருக்கும்? உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருந்திருக்கும்ல, அந்த ஐடியா வந்து இட் கேன் பி உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயமா இருக்கலாம், இல்ல ஃபியூச்சர்ல வந்து இதையே நான் ஃபுல் டைமா பண்ண நல்லா இருக்கும்னு இருக்கலாம், இல்ல சம்திங் தட் யூ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் ஒரு 10th இருந்து 11th இருந்து எனி ஐடியா, பட் யூ நெவர் அது பத்தி நீ ஒரு ஆக்ஷனே போடாம என்னவா இருக்கும்? ஸ்டார்ட் ஓகே. வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டார்ட்? எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்லையா? Anything, be more specific. Like, என்ன kind of start? What do you like? Share market. Zerodha. Nice. That's a good one. I also do that. Direction. Why? What stopped you from doing direction? Only try with us. Money problem. Financial instability. Sure. Where? I'm just trying to interact with you. சும்மா தான் கேட்குறேன். I'm not going to scold you guys. Like இவங்கெல்லாம் இப்படி அப்படிலாம் பண்ண மாட்டேன். I'm just trying to interact with you guys. Start a conversation. I'm looking at you because you didn't talk. You guys. Just at least two. Someone. I'll have to pick you guys. Something. Or just say what you like. What do you like and you did not act upon? அதை பற்றி நீங்கள் கண்டுக்கவே இல்லை. அப்படியே காலேஜ் ஆரம்பிச்சது, ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சது, மார்க்கை தேடி போக ஆரம்பிச்சிங்க, அப்புறம் தென் யூ வாண்ட் டு பாஸ் தி எக்ஸாம்ஸ் அண்ட் தென் அரியர் வைக்காமல் பாஸ் ஆகணும்னு நினச்சிங்க, அப்புறம் ஒர்க், ஃபேமிலி ப்ரெஷர், தென் யூ lived off all those things. What would be the one idea? Content writing. Content writing. What stopped you from content writing? Exams. Exam. ஒரு விஷயத்தை என்னால் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியும். எக்ஸாம்ஸும் வந்துருந்துச்சு. ஸோ இது கற்றுக்கணும்னு நினச்சா அது ஒரு நோட்ஸ் பண்ணுவேன். Where do you live? லாஸ்ட் இயர் No, where do you live? பாடி I'll tell you why I asked where do you live. Okay, next. I'll just start off with my experience. You'll get a gist of what I did. And session mari pochuna, you'll not get the feeling and emotion of what I've been through or what I did. So I didn't want to go as a session. I'll tell you how I started and how I've been. Adukapra I'll get into the little bit of elements and then we'll get into the picture of what was the breakthrough. Good? Yes? நிறுத்தி கேளுங்க, தமிழில் கேளுங்க. நான் தமிழ் நல்லா பேசுனேன். சென்னை தான் நான் தமிழ் பையன் தான். இங்கே தான் இருக்கேன், ஒரு 5 கிலோமீட்டர் தள்ளி தான் இருக்கேன். So how we started Godbotics? So personally, I want to change the education system of India. I know it sounds bizarre, but I want to change the education system in terms to science and math. I didn't like the way how school taught math and science. It was miserable, trust me. And I'm currently working on a book. I'm currently writing a book which will give you a better gist of science, robotics, IoT and coding. என்ன புக்கே எஜுகேஷன் சிஸ்டம் மாத்திரம் ரோபோட்டிக்ஸ் மட்டும் போறாரு அப்படின்னு கிடையாது. ஐ சோஸ் எலிமெண்ட் ஃப்ரம் சயின்ஸ். ஸோ த மேஜர் பார்ட் விச் ஃபியூல்ட் மை ட்ரீம் வாஸ் டு லைக் எப்படியாவது யூ ஷுட் சேஞ்ச் சம்திங். ஏன்னா ஐ வாஸ் அ குட் ஸ்டூடெண்ட் இன் ஸ்கூல். ஐம் ஃப்ரம் எம்சிசி. இங்கே எம்சிசி படிச்சு இருக்கீங்களா? எம்சிசி மெட்ராஸ் கிறிஸ்டியன் காலேஜ் ஸ்கூல். I'm from there. So I always have this argument with my principal. Like, நான் future கண்டிப்பா I'm going to change the education system. He always laughed at me. But நான் பிரச்சனை பண்ணி பிரின்சிபல் போக மாட்டேன். வேணும்ட்டே மார்க் கம்மியா எடுத்துட்டு நான் போய் பேசுவேன். என்னை கூப்பிட்டு போயிடுவாங்க. நீ நல்லா படிப்பு எதுக்கு இப்படி பண்ற, வேணும்ட்டே பண்ற. எனக்கு பிடிக்கல, எழுத பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சண்டை போடுவேன். Then slowly I was like, this is not where you fight. This is not where you pull the conversation in. அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே கம்முன்னு ஸ்கூல்ல முடி, காலேஜ் போ, அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் சொல்லிட்டு I was pulling myself together not to act upon. அப்புறமா போக போக I came to college and I found myself having 6 to 8 hours of free time. Free time எப்படி சொல்றேன்னா, காலையில் you come to college, you go by 1:30 and I reach home by 1:30. Then I study and I earn. அப்படியே போயிட்டே இருந்துச்சு.
After 1 year, I got stuck with the cycle, and first year was the COVID. Everything was online. So on the first year, I couldn't earn like he said. He had a direction passion, but he couldn't act upon because financial problem. I also had the same thing. Everyone will have the same problem. But one thing was nice. It was not nice. I shouldn't say nice. It gave me a leisure time on the COVID time. Or my class போயிட்டு இருக்கும். I'll be also studying and I'll be also doing something else because ஆல்சோ சொல்லணும்னா காலேஜ்ல இருக்கிற டாபிக்ஸ் வந்து நீங்க ஒரு வாட்டி கவனிச்சுனாலே நல்லா புரியும். நீங்க இன்னொரு வாட்டி வந்து அதை பத்தி ஏதாவது ரிசர்ச் பண்ணி இல்லை எழுதுனாலே உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் புரிஞ்சிடும். நீங்க எப்போ உட்காந்து படிக்கிறீங்க, நீங்க வந்து அந்த எக்ஸாம் பாஸ் பண்ண தான் ட்ரை பண்றீங்க தவிர யூ நாட் லேர்னிங் எனக்கு. ஸோ தட் ஃபேக்டர் சேஞ்ச். ஸோ அப்படிதான் ஆரம்பிச்சது. And I wanted to like save up money and start everything, work about my passion. Then after a year, I met Shevas again because we had a break on the COVID time. Everything was like it was a huge break. So we met and we were like, let's do something. So he wanted my robotics kit. I gave him the robotics kit and he was doing projects. I was doing projects, learning. Appo chinna I was doing college projects, panni kodutirundhen, school projects panni kodutirundhen. I was also fed up with that. இதையும் இல்லாம I was also working apart. இதை தவிர்த்து I was also working starting I was working the Pizza Hut. Then I was working in Bank Bazaar. Then I went for night shift. It was in Axe Healthcare. அங்க ஒரு 1 year ஒர்க் பண்ணேன். எப்படி இருக்கும்னா நைட் ஷிஃப்ட் போவேன், காலையில வருவேன், காலேஜ் முடிப்பேன், திரும்பி நைட் ஷிஃப்ட் போவேன். அப்படியே தான் ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருந்துச்சு. காலேஜ்ல மார்க் தான் எடுத்தேன். ஸோ வந்து இப்படிதான் போயிட்டே இருந்துச்சு. Then one breaking point came to my life. அதை பத்தி நான் சொல்றேன். So this is how everything was scattered. Or there was no clear picture. You're running towards something like he wants to do direction. He wants to do startup in crypto or investment. But everything starts with a passion. But scattered ஒரு மைண்ட் மேப்ல ஓடிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் when I met someone with my similar passion, I could share my ideas. I could work together with someone. So then it's like finance from விட்டுறலாம். Let's start it for free. What's going to hurt? So then we started taking classes for free. People started seeing our work. நாங்கள் என்னோட டீச்சிங் சூப்பராக இருக்கும். I teach in a different way. You will love it. You will like it. So we started teaching. We identified what was a real problem in terms of robotics and STEM. So நாங்க என்ன பண்ணோம், ஸ்கூல் கிட்ஸை டார்கெட் பண்ணோம். ஸ்கூல் கிட்ஸுக்கு வந்து robotic classes சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம். MVP தெரியுமா? What is MVP? வந்து இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிடைக்காது. I'm just asking. Minimum viable product. So it basically means you have a huge idea but start with something small. உங்களோட பெரிய idea, like you don't directly go for a full film. If you want to do a direction, you don't directly go for a full film. You start with a short film. உங்களோட idea, உங்களோட taste of direction, you started with a short film. You let the people know. அப்படிதான் we started with 3 years workshop. 3 years workshop ஆரம்பிச்சோம். Then slowly build it up for 5 days school lab setup, then 10 days of summer camp, then club schools ஆரம்பிச்சோம். Then it started expanding more and more. So first year full we did it for free. First year 6 months we did it for free. You want to let people know what your quality is, right? உங்க quality என்னன்னு நீங்க போயிட்டு starting காமிக்கணும். You need to do it for free. So we did it for free. Then people started coming in. We got a grant from the US government. So that grant was to teach underprivileged girl school students. So in the first project, 150 students we took classes for free for 3 days of workshop. So 150 school girls, 3 days of workshop was done through 6 months. So after ஆரம்பிச்சது, then we got into schools, then we got a big grant, அதுக்கப்புறம் US government, and then Tamil Nadu, then ISRO. We climbed up. So have a passion to run towards.
I'll talk more on it. I'm just explaining it to you so you listen. Adnala. I don't want you to sleep off in the middle itself. And identify what the world would need from you. He likes rope, he likes direction, you like content creation, and he likes investment. But what will make this sustainable? நீங்க பண்றதை வந்து 2 மாசம் பண்ணலாம் 3 மாசம் பண்ணலாம் 4 மாசம் பண்ணலாம் but what will make this sustainable consistent மாத்த முடியும் that is the thing what you should find what will identify the real problem and what will make it sustainable so அதுக்கப்புறம் தான் we started reaching out to schools and making it as clubs curriculum develop பண்ண ஆரம்பிச்சோம் validating ideas what could be validating ideas ஸோ யூ ஐடியா உங்ககிட்ட ஒரு ஐடியா இருக்கு அந்த ஐடியா வந்து போடலாமா பண்ணலாமா பண்ண வேணாமான்ட்டு ஐ திங்க் ஸ்க்ரீன் இஸ் ஸ்குவீசிங் வை த டாக் இஸ் கமிங் நவ் ஃபைன் ஸோ வேலிடேட்டிங் ஐடியாஸ் ஹவு யோர் ஐடியா கேன் ஹவ் பொட்டென்ஷியல் இன் த ரியல் லைஃப் ஸோ இப்போதைக்கு மார்க்கெட்ல பார்த்தீங்கன்னா there are like 4-5 people are fulfilled in robotics and STEM like they cover பண்ணிட்டாங்க South Indiaவே but what will be a difference if you're going to teach what will be a difference if you're going to teach that is my question what will be a difference if you're going to teach like Akash is going to teach நான் என்ன கொடுக்க போறேன் கம்யூனிட்டிக்கு எதுக்காக என்கிட்ட வரணும் எதுக்காக they should value me more compared to the other 5 big fours so that was the thing we have started working on we did not think about the finance in the first year because this is like a huge race that you're on STEM and science so we didn't focus on the financial part initial we just wanted to gain more experience though you like something you don't have the actual experience until you get into the field so on the field we got more and more experience so that gave us a clear picture of what can make this a validating idea, like valid idea. And overcoming self-doubts. We didn't have self-doubt until we were discriminated by most of the schools. Like, இவ்வளோ சின்ன பசங்க வந்து எடுக்கிறாங்களே இவங்க டீச்சரா இவங்க சின்ன பசங்க இருக்கு உங்க ஏஜ் என்ன 21-22 அப்படின்னு சொல்லும் போது everyone's like they couldn't accept the fact that little kids are doing this. So other face பண்றதுக்கு தான் we started dealing with the big people in the system. அதுக்கப்புறம் தான் we were like this is not gonna work. Let's have some accreditation. Accreditation like இப்போ உங்க பேர் என்ன நவீன் பத்தி நான் ரேண்டமா வந்து உங்க காலேஜ் உள்ளவங்க கேட்கிறேன் நவீன் நல்ல பையனா கெட்ட பையனா யார் சொல்லுவோம் கெட்ட பையன் தான் சொல்லுவாங்க ஆனா வந்து யூஆர் வெல் நோன் அமாங் யுவர் இதுல ஓகே வெல் நோன் அமாங் ஸோ என்னதான் வந்து எதாவது கெட்ட பையன் சொல்லணும் நல்ல பையன் சொல்லணும் ஓகேவா ஸோ வந்து பிரின்சிபல் நான் கேட்கிறேன் பிரின்சிபல் நல்ல பையன் ரெஃபர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே வந்து நான் வந்து போயிட்டாங்க வைஸ் பிரின்சிபல் கேட்க அவங்க நல்ல பையன் சொல்றாங்க ஸோ அதே வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்புவாங்களா அவங்க யோசிப்பாங்க அவன் ஏதோ கிளாஸ் பையன் ஃப்ரெண்டா நல்லா சொல்றான் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க கரெக்டா இல்லையா ஸோ we wanted the people in the business to tell us they are good. Like Rakesh and Shivas is good, code bodies is good. So we started working with the many set people. So that helped us overcoming in fact to self-doubts. Yeah. So my journey is quite small, but I've learned a lot. உங்களோட ஒருத்தரோட started talking. So in terms to உங்களோட இண்டிவிஜுவல் லைக்கிங்க்கும் என்னோட இதுக்கும் டோட்டலா என்னோட ஃபீல்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் வேற உங்களோட ஃபீல்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் வேற the reason I'm here today is to tell you that if you have an idea if you know that you are good at it just start it off சின்னதா ஆரம்பிங்க you can start off with investing in Zerodha you might already be doing it so yes இல்ல என்ன ஆரம்பிங்க just start off it's really easy
நான் வந்து ஜெரோதால வந்து எதுக்கு பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னா ஐ வாண்டட் சம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ரொபாட்டிக்ஸ். ஸோ வந்து 100 rupees ஆரம்பிச்சேன். ஐ அண்டர்ஸ்டுட் த மார்க்கெட் ஃபார் 6 months அந்த 100 rupees எப்படி ஃபிளக்சுவேட் ஆச்சுன்னு பார்த்தேன். தென் ஐ இன்வெஸ்டட் 3,000 and 3,000 8,000 ஆகிற வரைக்கும் ஐ வெயிட்டட் அண்ட் அண்டர்ஸ்டுட் த மார்க்கெட். அதுக்கப்புறம் ஐ ஸ்டார்டட் இன்வெஸ்டிங் மோர் அண்ட் மோர். நவ் he also invested, starting invested. He actually is my intern. So he also started investing more and more. Patience is the key. But if you want to expand, understand the market, get the money in when it's the right time, exit it back when it's the right time. I'm சும்மா சொல்றேன், ஓகேவா? So start with little. நீங்க பெருசா தான் ஆரம்பிக்கணும், பெருசா இருந்தாதான் பண்ண முடியும் அப்படிலாம் கிடையாது. Start with the little thing. For him, we can start with 100. For him, we can start with the short film, with working with students, friends கூட வச்சுக்கிட்டு. Where are you from? சென்னைன்னு சொன்னாங்க. Eva. Okay. So we might have various friends இருக்கலாம். You might have school friends இருக்கலாம். You can start up something with that. Start small. இப்போ நீங்க நினைக்கலாம் உங்களுக்கு டைமே இல்ல, உங்களுக்கு வந்து ஸ்கூல் காலேஜ் படிக்கணும் டைமே இல்லை, நான் காலைல வரேன், நான் என்ன பண்றது நீங்க யோசிக்கலாம். பட் ட்ரஸ்ட் மீ, நான் காலேஜ் படிக்கும் போது ஈவன் 10 minutes was so valuable to me because I work, I learn and also I talk to college. ஸ்டார்டிங்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த ஈவினிங் ஷிஃப்ட் வேலை போயிட்டு இருந்தது வந்து ஃபுல் டைமா மாற ஆரம்பிச்சது. தென் காலேஜுக்கும் வரணும், நான் ஃபுல் டைமா பார்க்கணும், வீடியோ சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். தென் ஐ ஆல்சோ ஹேவ் டு சேவ் ஃபார் மை ஓன் லேர்னிங். ஸோ தட் வாஸ் ரியலி ஹார்ட், ட்ரஸ்ட் மீ. அந்த 3 years நான் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணதுனால தான் ஐ குட் ஸ்டார்ட் ஆஃப் மை ஐடியா இன் த 3rd year ஆஃப் மை காலேஜ். காலேஜ் 3rd year 5th sem போல ஐ கேவ் மை விசிட்டிங் கார்டு டு ஃபிலிக்ஸ் சார். ஸோ இந்த மாதிரி ஐ ஸ்டார்ட் ஆஃப் சம்திங். சார் நாட் லைக் அவர் தெரியல அப்போ வாட் ஐ வாஸ் டூயிங் சொல்லி. தென் he was happy about it. He was happy about it and he was really motivating because in the school, in the colleges, they won't let you do whatever you want in terms to projects and paper submission. என்னோட ஃபைனல் ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒரு பாக்கெட் சைஸ் கம்ப்யூட்டர் பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸாக பண்ணிட்டு இருந்தேன். பட் ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஒரு எலெக்டிவ் மட்டும் ஐஓடி வரும். உங்களுக்கு பிஎஸ்சி தான் நீங்க செகண்ட் இயரா? செகண்ட் இயர்ல உங்களுக்கு ஐஓடி வரும். ஸோ செகண்ட் இயர் ஐஓடி வந்த ஒரே ரீசனால ஐ வாண்ட் டு ஷோகேஸ் மை ஓன் டேலண்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் robotics and IoT. So I built a small pocket size computer using Raspberry Pi. Everyone liked it because it was powerful back machine in your pocket. It was good. And அதை இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பைஸ்டாக பார்க்க they wanted something coding related வேணும்னு சொன்னாங்க. So I also happened to like ethical hack. So Linux OS போட்டேன். I ran a little attack சொல்லுவாங்க, அதை அட்டாக்னா சொல்லுவாங்க சைபர் இன்ஜினியரிங்ல. ஸோ சின்ன சின்ன ஸ்மூஃபிங் டெக்னிக்ஸ் அண்ட் பெனிட்ரேஷன் டெக்னிக்ஸ் போட்டு காமிச்சு. இட் வாஸ் ஸோ வெல். ஸோ ட்ரஸ்ட் மீ, யுவர் காலேஜ் இஸ் குட் ஃபார் ஷோகேசிங் யுவர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் ஐடியா அண்ட் தே வில் நாட் ஸ்டாப் யூ அட் எனி மூமெண்ட். நான் வந்து பிஎஸ்சி தானே பண்றோம், கோடிங்ல பண்ணிக்கலாம், இல்லை பக்கத்து காலேஜ் கட்ட வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சிருந்தேன்னா ஐ வுட் ஹவ் ஸ்டார்டட் ஆஃப் தேர். எனக்கு வந்து அந்த மோட்டிவேஷன் என்கரேஜ்மெண்ட் அங்கே கிடைச்சிருக்காரு. பட் ஐ டிட் கோ ஃபார் இட். ஐ டிட் ஸ்பீக் வித் மை HOD, I did speak with my class teacher. They said yes, they will not stop you. So if it's something that you have something related to science background na, reach out to your school, reach out to your college, start up soon. It doesn't have to be like நீங்க மணி இருக்கணும், அவங்க நோ சொல்லிடுவாங்க, அவங்க ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க, அந்த அந்த கதையே கிடையாது. ஓகேவா? ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆஃப். ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் விச் ஹெல்ப் மீ overcome my dilemma சொல்லலாம். I was in a great dilemma where I was stuck with full-time job, college, learning, satisfying my parents, everything. So for that reason, I took a break. Like I took a break na second year ago. I was like, வீட்டில் போய் சொன்னேன், என்னால் இந்த மாதிரி ஃபுல் டைம் ஜாப் பார்க்க முடியாது, காலேஜையும் பார்க்க முடியாது, ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியல, டைம் சுத்தமாக போகுது, ஒரு நாளைக்கு 4 hours தான் எனக்கு தூக்கமே இருக்கு, 3 to 4 hours தான் தூக்கமே இருக்கு, சத்தியமாக முடியாது. I need a break for 3 months. 3 months நான் பிரேக் கேட்டேன். ப்ளஸ் ரொபாட்டிக்ஸை ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல நான் விட வேண்டியதாக ஆயிடுச்சு பிகாஸ் இட்ஸ் எக்ஸ்பென்சிவ் ஸ்கில் டு லேர்ன். ட்ரஸ்ட் மீ,
if you're coming for a class to me, I will offer it at the lowest price. But at the time, like, if you want to learn something now, it will cost around 15,000 for a course. At the time, like, if 15,000 more but back then it was expensive because your college fee is similar to the 50,000, right? For a set, it's expensive. So I couldn't learn. I couldn't get certified back then. So I was like, let's come out of this. I don't know. Once in a while, let's see what I want to do in the future. Because family money venum. Family they want to clear their debts, and they also want me to finish the college. College fee pay பண்ணனும், ஃபேமிலிக்கும் கொடுக்கணும், அதே சமயம் என்னோட எக்ஸ்பென்சஸும் நான் பார்த்துக்கணும். I should also save up for my learning. This was the situation back then. So one of my friends recommended this. This is a Japanese technique of finding yourself, find your purpose. Ikigai நல்லா போட்டுருக்கா? Ikigai. நடுவுல. Ikigai. It's a Japanese. இது பத்தி தெரியுமா? யார் தெரியும்? வேற? என்ன தெரியும்? அதான் நான் படிச்சது இல்ல, but it tells what we need to do. அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் தெரியும். Yeah, it's a method and a concept to find yourself. So I'll give you a gist. உங்களுக்கு ஒரு gist தரேன். Don't take this lightly because it really helped me in terms to understanding and starting off with my startup. In startup மட்டும் இல்லாம நான் அடுத்த 3 இயர்ஸ்க்கு என்ன பண்ணனும் எனக்கு ஒரு clarity கிடைச்சது. I had a map for my own self. So first thing is what you love. I don't mean human beings. உங்க மைண்ட் எங்க போகும் தெரியும். What you love, I don't mean human beings. What you love doing. What you love doing, and it does not get you bored. உங்களுக்கு போரே அடிக்காது. It will be like you'll be doing back போயிட்டே இருக்கலாம். What can be one thing that you love doing? சொல்லுங்க டைரக்டா. அந்த விஷயத்தை போட்டு யோசிக்கிறேன். திரும்பி சொல்லுங்க. ஒரு மாதிரி புதுசா இருக்கும். ஃபாஸ்ட் தான் நம்ம இது பண்ணியிருந்தா கரெக்டா இருந்துருக்கோமே அப்படின்னு யோசிக்கிறேன். That is regretting. டைம் போறதா தெரியாத ஒரு மாதிரி பண்ணா. Dial-up and regretting. Living in your own past. அந்த மாதிரி கேட்குறாங்க. Something that you love doing other than this. Pencil sketching. Good. Something else. வண்டி ஓட்ட மாட்டீங்களா நீங்க? வண்டியை தாண்டி பேர் வந்து உட்கார்ந்து. Who have 200cc bikes here? 200cc இல்லையா? யாருக்குமே இல்லையா? நம்ம கிட்டே இருக்கு டியோ. சரி. யாருக்கு வண்டி ஓட்ட பிடிக்கும்? கேர்ள்ஸ் அதிகமாக கை தூக்கிறீங்க? தனியா கேட்டேன். தனியா வண்டி ஓட்ட பிடிக்கும். பாத்துருங்க. சரி, ஓகே. நான் வண்டி வாங்கி கொடுக்க போறது கிடையாது. எதுக்கு கேட்டேன்னா, யூஸ்வலா கேட்டீங்கன்னா எனக்கு வண்டி ஓட்ட பிடிக்கும். லைக் ரேசிங் தான் காலேஜ் பசங்க சொல்லுவாங்க. யாருமே சொல்லலையா? நான் பார்த்தேன். எம்ஜிசி பசங்க சொல்லுவாங்க. ஏன்னா நான் இருக்கும் போது இதே மாதிரி தான் நடக்கும். 5 பேர் இருப்பாங்க ஒரு பைக்ல. பட் எவ்ரிவன் லைக்ஸ் பைக் back then. Everyone want to get a 200cc bike or something above 150cc. So it was a trend back then. Says, what do you love? What do you love? I like to walk around. I talk a lot. If I go out of topic, please let me know. My handwriting is really, really bad. So, then that. So, yes, what இதுதான் நல்ல ஹேண்ட்ரைட்டிங். இதோட ஒஸ்டா மாறும் நான் எழுத. மை இங்கிலீஷ் டீச்சர்
teacher and my computer science teacher had a really hard time understanding my paper. And the man she left us college back first year. She was a really good ma'am. She loved all my writings because I love English. I love writing. So I வந்து கதை எழுதுவேன், ஏதாவது எஸ்ஸே ஏதாவது கேட்டாங்க. She loved my writing, but என்ன கூப்பிட்டு சொல்லுவாங்க, உன் பேப்பர் படிக்க சூப்பரா இருக்கு, பட் படிக்க ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, கொஞ்சம் புரியுற மாதிரி எழுது அப்படின்னுவாங்க. So still I'm working on it. Since I became a teacher, writing கம்மியாயிடுச்சு, handwriting வந்து ரொம்ப மோசமாயிடுச்சு, but still yeah, I can manage. So if you were to ask me what I love, I would say science, bikes. What else? I like cars too. What else? I like trying out foreign cuisines, and I like traveling. I love traveling. What else? Vlog பண்ணலாம் நான் இப்போ. அவன் என்ன சொல்றான், 10 ரூபாய் டீ குடிக்க ரொம்ப லாங்ல போக பிடிக்கும்னா நல்ல விஷயம். So what do you love? எனக்கு எடுக்கும் போது what I love ன்னு எடுக்கும் போது I have these things. Okay, let's not change anything for now. இப்போதைக்கு எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணலாம். But what I love ன்னு எடுக்கும் போது I like science, I like bikes, car, I like trying out foreign cuisines, and I also love traveling. Next question. What அதுக்கு போகணும், இதுக்கு போகணும். What you are good at? What are you good at or what you are good at? நீங்க எதுல வந்து சிறந்ததா இருக்கீங்க? உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஸ்கில்ஸ் இருக்கலாம், இல்ல இந்த விஷயம் நீங்க சூப்பரா பண்ணுவீங்க அப்படின்னு ஒரு ஐடியா இருக்கும். What is that you are really good at? சொல்லுங்க. Eat, sleep, eating, consuming food, தூங்குறத தவிர்த்து anything you can say. பிடிக்கும் இல்ல, நல்லா பண்ணுவீங்களா? Okay, let's say I would write for him. I would like cooking. What else? What are you good at? என்ன கேட்டீங்கன்னா I'll write teaching. Not like I'm good at teaching. I'm good at robotics, cyber, and I like doing art, and I'm also good at craft and stuff. I couldn't say art, craft. These are the things I would ask in my book if you were to ask my question. So, if என்ன question answer பண்ணிருக்கோம்? What you love and what you good at. Yes. இந்த ரெண்டு விஷயம் நான் ஆன்சர் பண்ண முடியும்னு வெச்சுக்கோங்களேன். உங்களால you have something called passion. If you can answer these two questions in your life right now, you have something called passion. So that Venn diagram will be intersecting that passion together for you. So first thing is try to answer these questions. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல தான் இருக்கீங்க, இன்னும் 2 வருஷம் இருக்கு. நீங்க ஜகிள் பண்றதுக்கு உங்களோட லைஃபிங் அண்ட் ஃபியூச்சர் கரியர் எவ்ரிதிங். Answer the question, what do you love other than humans? What do you love? What are you good at? It can be anything. No one is going to judge. This is you. No one is going to judge. ஆமா கரெக்ட் தான். ஸோ இங்க இதெல்லாம் ஒத்து போகுது. சயின்ஸ் வேற எதுவுமே ஒத்து போகல. சயின்ஸ் ரோபோட்டிக்ஸ் ஒத்து போகுது. ஸோ நான் என்ன பண்ணேன், நான் குக்கிங் சொல்லாம சொன்ன குக்கிங். I cook. US இருக்கும் போது I used to cook for 80 people every week for community service காக. So I completed 100 hours of community service when I was in US, 11 months there. So it was good cooking for 80 people, 4 hours kitchen.
starting நான் மட்டும் தான் இருந்தேன். Then I had 2-3 people coming in after 2-3 months. It was good. I love cooking. It's good. இங்க இருக்கிற மாதிரி கிடையாது. It was different back then. So yeah, let's say food cooking. இது சொன்னது கரெக்ட் தான். கரெக்ட் தானா? அப்படியே எல்லாரும் சிரிச்சு கண்டுக்கூடாது. என்ன தெரியுமா நடக்கும்? When I was in college, உங்க காலேஜ்ல இருக்கும்போது I wanted to maintain a standard for myself. நான் உங்க காலேஜ் இல்லை எங்க காலேஜ் எங்க காலேஜ்? நம்ம காலேஜ். உங்க காலேஜ் காலேஜ் படிக்கும்போது I wanted to maintain a standard for myself. I didn't want to show off, but I wanted to maintain a standard for myself. என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் காலேஜ்ல இருக்கும்போது ஒரு 4-5 பேர் தான் பேசுவேன். மற்ற டிபார்ட்மெண்ட் எல்லா கூடயும் பேசுவேன். என் கிளாஸ்ல மட்டும் என்ன ஆகும் தெரியாது. எல்லாம் கிட்ட பேசுகிற ஒரு மாதிரி எஸ்டேட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. எனக்கு தமிழ் தெரியாது நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க ஃபர்ஸ்ட் 3 மாசத்துக்கு. அப்புறமா ஒரு நாள் ரேண்டமா என் தமிழ் பேசுனா பேன் பாக்குறாங்க, தமிழ் பேசுவாங்க அப்படின்னு. I want to maintain a standard for myself, but while maintaining the standard, I did not make friends on the first 3 months. That is the first step. I lacked friendship on the first 3 months, but I maintained a standard and I got a recognition. புரியுதா நான் சொல்ல வரேன்? So if you're being neglected by others or if you're being humiliated by others, na விட்டுருங்க. கொஞ்ச நாளைக்கு தான் இருக்கும். அவங்களுக்கும் பழகிடும், உங்களுக்கும் பழகிடும். நீங்க இங்கேயே வந்து உங்களோட ஃபியர் அண்ட் ஆங்ஸைட்டி எல்லாம் விடலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒர்க் ஸ்பேஸ் போனாலும் அதே தான் உங்ககிட்ட வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ ஸ்டார்ட் லூசிங் த திங்ஸ் விச் இஸ் புல்லிங் யூ அப் இன் திஸ் காலேஜ் அண்ட் ஸ்கூல் இட்செல்ஃப். புரியுது? I did make that huge sacrifice by not making friends. But first time அப்புறம் எல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நானும் ஜாலியா இருந்தேன். எங்கெங்க பேசணும் அவங்க கூட பேசிட்டு இருந்தேன். But it was good. So if people laugh at you, don't mind it. They'll get used to it. Okay va? So science, food, cooking, robotics. So if your passion என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா I would say teaching science, robotics and cooking. 3 விஷயம் இருக்கா passionல. So அந்த yellow color circle done ஆயிடுச்சு. Coming to the other side of the circle, what the world needs. உங்களோட உலகம் இப்ப என்னன்னா your teachers, your family, your relatives and your friends. So what the world needs from you. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸை விட்டுருங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு நாள் ஒன்று கேட்பாங்க. டீச்சர்ஸ் உங்ககிட்ட எதிர்பார்க்குற ஒரே விஷயம் என்ன இருக்கும்? Marks. It's not just marks. They want you to get into a good place. That's not marks. That's not targeted as marks. They want you to utilize what you're meant to be in the college. College எதுக்கு வந்துட்டீங்களோ they want you to utilize the full maximum potential what you can get from the college. Right? இல்லையா? So what the world needs. So உங்க family first வச்சுக்கலாம். ஃபேமிலிக்கு என்ன தரணும்? நல்ல ஒரு career, good earning from your teachers. You need to get நல்ல placement. You need to land up somewhere as desired. ஓகேவா? இப்போ இந்த ஸ்டேஜ்ல நீங்க என்ன பண்ணணும்? உங்களோட பெரிய இது உங்க ஃபேமிலி சொன்ன மாதிரி சாட்டிஸ்ஃபை பண்றது, உங்க டீச்சர் சாட்டிஸ்ஃபை பண்றது. பட் தேர்ட் இயர் போறப்ப என்ன ஆகும்? You have the pressure of finding a job. You have the pressure of finding a job. டக்குனு பேசணும் நீலாம் போயிடலாம்னு சொல்லிட்டு இங்க இருக்கிற பாதி பேர்ல I'm not generalizing this factor, but இங்க இருக்கிற பாதி பேர் if you're not working towards your passion, இல்ல pure skill set ஆரம்பிக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 80% from here will land up in a telecalling center. It's not a bad thing, but everyone will land up there if you not start your career with a skill. புரியுது என்ன சொல்றேன்? Mark my words, நீங்க இன்னைக்குலேருந்து உங்க ஸ்கில் செட்டை கண்டுபிடிக்கல, இல்ல you don't find yourself what you like னு வச்சுக்கோங்க, you will definitely land up in a voice process, non-voice process, or I don't know, anything that is super low. It's not bad that I'm saying, but you guys have really good potential. இப்போ என்ன தெரியுமா ஆயிடுச்சு? This is a normal factor. காலேஜ் முடிச்சீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு நான் வாய்ஸ் இல்ல வாய்ஸ் ப்ராசஸ் போறது இட்ஸ் ஓகே because you get a good earning. 15,000 first 6 monthsல, அடுத்த 6 months 18,000, then 20, பட் சில இடத்துல 1 year 15 தான், அடுத்த இயர்ல 18 மாத்த சான்ஸ் இருக்கு. அப்படிதான் போயிட்டு இருக்கும்.
But this become a really bad tradition among college students that it's okay to go for voice processor. It's okay. But what is limiting you from trying other things? Don't tell me that you don't have time. Don't tell me that நீங்க பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் என்ன பண்றீங்க, அப்ப நான் என்ன பண்றது, பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் இப்படி தான் கிடைக்குது. Don't give me that reason. I landed up in a job. நான் வந்து 5th sem 6th sem I got into a good job. I got around 30k. I was a cyber engineer. But I didn't have cyber in my BSc computer science. Where did I learn cyber? Side கத்துக்கிட்டது தான். I did a certification எடுத்தாம அது சம்மந்தப்பட்ட ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். ப்ராஜெக்ட்ஸ் எது வெளில பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலேஜ்லேயே கேட்டு ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்டாகவே பண்ணேன். அந்த பாக்கெட் கம்ப்யூட்டர் அண்ட் robotics cyber, pocket computer, Linux, that OS. I did a project. அந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் வச்சு மட்டும் எனக்கு வேலையை கிடைச்சது. ரேண்டமா ஒரு மீட்டிங்க்கு போனேன். He saw my computer. He was impressed. He was like, why don't you work for me? I went up there. I can't disclose the name. It's a really good company. I can't disclose the name. But yes, I had to leave the company. எதுக்கு அப்போ விட்டுட்டு வந்தீங்கன்னு கேட்டா, I had a good workspace, but startup ஆரம்பிச்சு ரொம்ப we started getting more and more colleges and schools. We quit the job and we started going for this. புரியுதா? 2 sentences done. What the word needs நீங்க ஆன்சர் பண்ண முடியும்னு வச்சுக்கோங்களேன். I would say money for parents, good care for parents, good marks for your teachers. If you could find the answer for what the word means, you will have something called mission. What is it? Mission. What is mission? நீங்க எதை ஓடணுமே தெரியாம ஒரு ஓட்டத்தை ஓடிட்டு இருக்கீங்களா, அந்த ஓட்டத்தை எதை நோக்கி ஓடிங்கன்னு தெரிஞ்சுட்டு ஓடுங்க தான் நான் சொல்றேன். ஓகேவா? Know what you're running towards. What is your final destination? அதுக்கு வந்துட்டு நான் 10 வருஷத்துல எங்க இருக்க போறேன்னு யோசிக்க சொல்லல. Plan that every 3 years. Keep a margin. 3 years எங்க நோக்கி ஓட போறேன். அடுத்த 3 yearsக்கு மாறும். இல்ல ஒருத்தருக்கு ஒரு வருஷத்துக்கே மாறிட்டே போகும். மேப் yourself. நான் எதை நோக்கி ஓட போறேன். இல்ல கடைசி வரைக்கும் நீங்க ஓடிட்டே தான் இருக்கணும். எதை நோக்கி ஓடுறேன்னு தெரியாம ஃபேமிலியை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும், காசு மட்டும் கொடுத்தா போதும், அதை நோக்கி ஓடுவீங்க. இல்ல மார்க்ஸ் மட்டும் எடுத்துட்டு நம்ம ஃபைனல் இயர்ல பாத்துக்கலாம், ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஒர்க் பத்தி நோக்கி அதை நோக்கி ஓடுவீங்க. ஓகேவா? சில பேர் இருக்காங்க, வருவாங்க போவாங்க, எதுக்கு வர தெரியாது, எதுக்கு போறது தெரியாது. அவங்க ஓடவும் ஆரம்பிக்கல, அவங்க என்ன யோசிக்கவும் ஆரம்பிக்கல. So keep a margin. Know where you will run. Keep a picture of what you want to become in next 3 years. I like that சொல்றேன். Next 5 years வந்து work பண்ண வேண்டிய கேட்பேன். Next 3 years I ask the students, where do you want to be in next 3 years? இப்ப கேட்கல சொல்றேன். So if you can answer the question, you will have something called mission. எதை நோக்கி ஓட போறீங்க? Where do you want to run? So are you going to create your own race, or are you going to get into the race where people are already running? I'm running my own race. I was running the art mandira odavananga kudatal and the I was running, but I knew I had to run that race for some time until I can create my own picture and race. Purida? Yes, no. So last question. Yeah, last question will answer 2 things. What can get you paid? What you can be paid for? இப்போ நீங்க போனீங்கன்னா எங்க வேலைக்கு போகலாம்? வாய்ஸ் ப்ராசஸ் போகலாம், இல்ல you can do some part time jobs, பார்ட் டைம் பண்ணலாம். இல்லைன்னா அவனுக்கு டிராவல் பண்ண பிடிக்கும், நீங்க vlogs ஆரம்பிக்கலாம். பட் everything can get you paid, but what can give you the profession? What can give you a profession? Profession என்ன? சொல்லுங்க. Profession என்ன? I'm just waiting for you guys to say. நான் அதுதான் சொன்னேன்.
What is a profession? It's something that you get paid and you like doing, and also it has a it's a skill-based job. The skill-based job, business matter. You may like doing business. That's why you're doing it. You have a skill set of doing a business. You do something with a skill and that can get you paid as a profession. Are we on the same page? Bored அடிக்குதா? So, break up. எனக்கு சொன்னபடி இன்னும் 7 minutes இருக்கு. நீங்க பேசுங்க, நான் பரவாயில்ல பிரேக். So okay, so yes, profession. Anything can get you paid. Okay வா? வாய்ஸ் ப்ராசஸ்க்கு 12th முடிச்சாலே போலாம். பட் நீங்க காலேஜ் முடிச்சா போன அவசியம் கிடையாது. வேலை பார்த்துடலாம் அப்படின்னு கிடையாது. I'm asking, இப்போ உங்க ஸ்டேட்ல இருந்தீங்கன்னா what can get you paid in terms of your skill set? அப்போ யோசிக்கும்போது ஸ்கில்லே இல்லைன்னு யோசிப்பீங்க. இன்னும் ஒரு ஸ்கில் கூட ஆரம்பிக்கல அப்படின்னு யோசிப்பீங்க. பட் யூ த ரைட் டைம் டு ஸ்டார்ட் யுவர் ஸ்கில்ஸ். இன்னும் 2 வருஷம் இருக்கு. நீங்க எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறீங்க உங்க கையில தான் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இஃப் யூ கேன் ஆன்சர் த கொஸ்டின் ஆஃப் what you can be paid for, you get the answer for profession. And there is something called vocation. Vocation என்ன தெரியுமா? It's a need and also it pays you. And இன்னும் சிம்பிளா சொன்னா தவிர்க்க முடியாத தேவைகள். Feeding your family, paying your EMI, paying your home rent, everything comes under vocation. புரியுதா? இதுக்கும் what the world needs kind of difference. What the world needs is just a question, but vocation gives you like இவங்களுக்கெல்லாம் பண்ணி தான் ஆகணும்னு ஒரு ஸ்டேட் கிடைக்கும். இப்போ உங்களுக்கு வேலையே இல்லைன்னா நீங்க எப்படி தர முடியும்? வேலையெல்லாம் தர முடியும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு யாருக்கு நீங்க தர போறீங்க அப்படின்னு தெரியாம இருந்தா உங்களுக்கு மிஷின் ஓடுறதுக்கு ஒரு மிஷின் இருக்காது, ஒகேஷன் இருக்காது. புரியுதா? I'll send this to your ma'am. You can get it as a printout or something. Just take some time to answer this question in your life. This was the breaking point in my life. அந்த 3 months நான் உட்காந்து யோசிச்சேன். இன்னைக்கு ஒரே நாள் ஆன்சர் கிடைச்சிடாது, 3 மாசம் ஆன்சர் கிடைச்சிடாது, சில பேருக்கு 6 மாசம் ஆகும். But start working on this now itself. இதுக்கப்புறம் தான் was like, let's wait. இப்போ என்ன பண்ணா எனக்கு காசு கிடைக்கும்? சைபர் எடுத்தேன், ரொபாட்டிக்ஸ் எடுத்தேன். அதை பத்தி மட்டும் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். சைபர் வேலைக்கு போனேன், காசு சேர்த்தேன், ரொபாட்டிக்ஸ் குள்ள வந்தேன். I started my start. புரியுது என்ன சொல்றாங்க? ஸ்டார்டிங்ல I worked at Pizza Hut, Bank Bazaar, Access Healthcare, then the company called Populous Empowerment Network. You can do a research later. It's a political based company. So I was working there. அதுக்கப்புறம் I was working as cyber engineer for some time because cyber தான் எனக்கு பேமெண்ட் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு ரொபாட்டிக்ஸ் பண்ணிருந்தா எனக்கு கம்மியாக கிடைக்கும். ஸோ அந்த பீரியட் ஆஃப் டைம்ல எனக்கு என்ன அதிக பேமெண்ட் கிடைக்குமோ அதை நான் சூஸ் பண்ணேன். ஸோ ஐ டென்ட் ஜஸ்ட் கோ ஃபார் 2 விஷயம் எனக்கு ரொபாட்டிக்ஸ் அண்ட் சைபர் வாட் ஐம் குட் அட் அண்ட் ஆல்சோ அங்கேயும் சயின்ஸ் தான் இருந்துச்சு. ஸோ அதை கம்பைன் பண்ணி பேஷனாக மாற்றினேன். கொஞ்ச நாளைக்கு சைபர் ஒர்க் பண்ணேன், ஸ்கில் கற்றுக்கிட்டேன், காசு சேர்த்து வச்சேன். Start up my company. Company ஆரம்பிச்சோடனே காசு நிறைய வந்துச்சு அப்படி கிடையாது. There was huge downfall. But I was ready for it because I was explaining my family what my potential is. என் ஃபேமிலிக்கு நான் ப்ரூவ் பண்ணேன். I proved my own self. I came off the self doubts I had and started working towards it. நான் இதை இன்னைக்கு சொன்ன உங்களுக்கு ரீசன் வந்து these questions you guys don't answer until you land up in a job. நீங்க ஜாப் போற வரைக்கும் இந்த கொஸ்டின்ஸ் யோசிச்சு பார்த்துருக்க மாட்டீங்க, தனித்தனியாக எப்படியாவது யோசிச்சிருப்பீங்க. பட் யூ நெவர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஃபேக்ட் தட் ஆன்சரிங் 2 questions will give you a mission. Answering 2 questions will give you a passion. So with this I conclude my presentation. The floor is for you. You can ask me questions, anything. புரிஞ்சதா என்ன பேசுறேன்னு? I didn't want to bore you guys just with my story because I know your listening factor and attention span. I was there, unga place la irundhirukken. That's why I wanted to give you a value takeaway and also a piece of my experience. Na enna pannan purinjudha?
நான் என்ன ஒர்க் பண்ண பொறுத்துதா, எங்கெங்க ஒர்க் பண்ண பொறுத்துதா, நான் வாட் வாஸ் மை பிரேக் டவுன் பொறுத்துதா, வாட் வாஸ் திங் தட் gave me a solution out of my dilemma பொறுத்துதா. எஸ், நோ, எஸ். Questions for the floor. உங்ககிட்ட question கேட்குறேன். உங்ககிட்ட கேட்க போறது, நீங்க கேட்கலாம். உங்களுக்கு எப்படி ரோபோட்டிக் குட் கொஸ்டின். ஸோ அது படிக்கும் போது வந்து எதனால ஆரம்பிச்சீங்க? செவன்த்ல எனக்கு ரொபோட்டிக்ஸ் பிடிக்கணும்னு ஆரம்பிச்சேன். ஐ வாண்டட் டு இன்வென்ட் சம்திங். ஐ லைக் இனோவேஷன். ஓகே, ஐ லைக் இனோவேஷன். எதில் ஆரம்பிக்கிறது? ஐ லவ் பிசிக்ஸ். பட் செவன்த்ல வந்து பிசிக்ஸ் வந்து பெரிய சப்ஜெக்ட் கிடையாது. ஸோ நான் என்ன பண்ணேன், ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் தேர். என் பக்கத்தில் ஒரு பையன் உட்காந்துருப்பாங்க, டீச்சரோட பையன். அந்த பையன் வந்து ரொபோட்டிக் கிட்ட வச்சு நோண்டிகிட்டே இருப்பான். கிளாஸ் டாப், ஸ்கூல் டாப்பர் வேற, டீச்சர் பையன் வேற. ஸோ அவனை கண்டுக்க மாட்டாங்க. அவன் நோண்டிகிட்டே இருப்பான். அவனை பார்த்துட்டு கவனிச்சுட்டே இருந்தேன். செவன்த்ல வந்து அவனை உட்காந்து ஃபுல்லாக பார்த்துட்டே இருப்பேன். அவனுக்கு தெரியாம நோட்ஸ் எடுத்துட்டு இருப்பான் அவன் பண்றதெல்லாம். அவன் பார்த்துட்டே இருந்தான். அப்புறம் என்ன பக்கத்தில் உட்கார வச்சுட்டு அவன் பண்ணதை பார்க்க விட்டான். செவன்த் முடியுமா அவன் கிட்ட கொடுத்துட்டு போயிட்டான். நீ வச்சுக்கோ, எனக்கு போர் அடிச்சு கொடுத்துட்டு போயிட்டான். அவன் கிட்ட வச்சு நான் ஒரு 4 வருஷம் ஓட்டினேன். ஃபுல்லாக கற்றுக்கிட்டேன். என்ன இருக்குன்னு ஃபுல்லாலாம் தெரியாது. அப்போ இன்டர்நெட் அவ்வளோ ஸ்பீட்லாம் கிடையாது. 2G 3G தான். 3Gலாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் கிடைக்கிறது. ஸோ வந்து வெறும் அங்கே அவன் என்ன